Сегодня мы послушаем некоторые из его игр в то время, когда он был домохозяином на Мадвипе в Майяпуре. Varahavesha hoila murari bhavane taraskande chari prabhu nachilangane. One day Sri Chaitanya Mahaprabhu felt the ecstasy of the boar incarnation and got up on the shoulders of Murari Gupta. Thus they both danced in Murari Gupta's courtyard. Однажды Господь, находясь в экстазе Варахи, воплощения вепря, вскочил на плечи Мурари Гупты. И все это происходило во дворе дома Мурари Гупты. So at different times, Lord Chaitanya would feel the ecstasy of different incarnations of Krishna. В разное время Господь Чайтанья переживал экстаз различных инкарнаций Господа. As here, he assumed the form of the boar incarnation. Здесь он принял форму воплощения вепря. Another time, he felt the ecstasy of Lord Narasimhadev. Другой раз он почувствовал экстаз Господа Нарисимхадева. And ran through the streets of Navadvip roaring. И побежал по улицам Навадвипы, крича и рыча. And the people were very frightened. И люди очень испугались. And after Lord Chaitanya felt himself a little embarrassed. После этого Господь Чайтанья почувствовал себя смущенным. And a little ashamed that he had frightened people in such a way. Ему было стыдно, что он таким образом испугал людей. Tabi suklam barer koila tandula bakshana harirnama shlokera koila arta vivarna. After this instant, the Lord ate raw rice given by Shuklambar Brahmachari and explained very elaborately the import of the Harinam sloka mentioned in the Brihan Naradiya Purana. After what? He he ate raw rice given by Shuklambar Brahmachari and explained very elaborately the import, the meaning. After what, in the After beginning. taking the raw rice given by Shuklambar. Okay. Приняв raw rice. After this incident, after the После того, как он принял форму вепря, после этого он принимал рис в доме Шукламбары Брамачари и объяснил ему and describe it? The meaning of the Harinam sloka. Значение Харинама Шлоки из Бриханна Радия Пураны. So Shuklambar Brahmachari was a very dear devotee of Lord Chaitanya. Шукламбар Брамачари был очень дорогим преданным Господа Чайтаньи. He was an incarnation of Sudama Vipra. Он был воплощением Судама Випры. As you may remember, Sudama Vipra was a childhood friend of Lord Krishna. Как вы можете помнить, Судама Випра был другом детства Господа Кришны. Krishna and Balaram were sent to Ujjain by their father Vasudev. This was after the killing of Kamsa. После убийства Камсы отец Кришны и Баларамы Васудева отправил их в Уджейн to study at the Gurukul of Sandipani Muni. Учиться в Гурукуле Сандипани Муни. And Sudama was also a student there. И Судама также учился в этой школе. If you visit that place, the ashram of Sandipani Muni, you can see there the deities of Krishna, Sudama, and Balaram. Если вы посетите это место и сходите в ашрам Сандипани Муни, вы увидите божества Кришны, Судамы и Баларамы. As we know, later Krishna went to Dwarka and lived as a great king with his 16,108 wives. Как мы знаем, позже Кришна поселился в Двараке и жил там как великий царь со своими 16 108 женами. So, but Sudama
he remained as a very poor, humble brahmana. Но Судама оставался очень бедным и скромным браманом. In fact, he was so poor that his wife was very anxious. Он был настолько беден, что жена его была очень обеспокоена этим. And she requested him, why not visit your friend Krishna and ask him to help us? И она попросила его, пожалуйста, сходи к своему другу детству Кришне и попроси ему помочь нам. And of course it was quite appropriate also for a Brahmin to approach, as it were, a Kshatriya and ask for some alms. Конечно же, это правильно, если браман обращается к кшатрию и просит какое-то пожертвование. So anyway, he wanted to give a gift to Krishna, but they didn't have anything. They were so poor, except some chipped rice, which his wife put in a small bag and gave to him to take to Krishna. Конечно, Судама хотел принести Кришне какой-то подарок, но они были настолько бедны, что подарить просто было нечего. И тогда жена взяла немного какого-то дешевого риса, завернула все это в мешочек и дала Судаме, чтобы он отнес это Кришне. So when he went to see Lord Krishna immediately showed all respect. Когда он пришел к Господу Кришне, то Кришна немедленно выразил ему почтение. The Lord always shows respect to the brahmanas. Господь всегда с уважением относится к браманам. As for example, when Bhrigu Muni was requested by the sages to ascertain who is the Supreme Personality of Godhead, Brahma, Vishnu or Shiva. Например, однажды Бригу Муни попросили выяснить, кто же является верховным, Брахма, Вишну или Шива. So, to test them, this was a difficult task. He had to test each of them. Это было сложное задание, поскольку каждого из них нужно было проверить, протестировать. Bhrigu Muni is also a son of Lord Brahma. Бригу Муни является сыном Господа Брамы. So that means he's a brother of Shiva. То есть это значит, что он брат Шивы. So, first when he went to Lord Brahma, he should normally, as a son of Brahma, should offer his obeisances to his father. Сначала он отправился к Брахме, и как сын Брамы он должен был предложить ему свои поклоны. But he just didn't do it, and he started speaking in a very familiar way with Lord Brahma. Но Бригу этого не сделал, и наоборот стал очень фамильярно разговаривать с Брамой. And Brahma became upset, quite angry. Брахма расстроился и разгневался. Then he went to Lord Shiva. Затем Бригу отправился к Господу Шиве. Lord Shiva came forward to embrace him, my dear brother. Господь Шива подошел, чтобы обнять его, мой дорогой брат. But Bhrigu said, stay away from me. Но Бригу сказал, подержись от меня подальше. You are covered in ashes and you have skulls around your neck. У тебя на шее гирлянда из черепов, ты покрыт пеплом. You have so many ghostly associates. У тебя столько каких-то очень низких спутников, призраков, духов. Lord Shiva became very angry and took up his trident to actually kill Bhrigu. Шива разгневался, он схватил свой трезубец, чтобы уничтожить Бригу. But Parvati stopped him. She said, you cannot harm a brahmana. Но Парвати его остановила, сказала, ты ни в коем случае не должен причинять вред браману. So the offense to Brahma, it was more a mental offense. The offense to Shiva was vocal, which is a greater offense. Бригу оскорбил Браму на уровне ума, непочтительностью, а Шиву он оскорбил словами. Which is a greater offense. И оскорбление словами, конечно, более серьезно, чем в уме. But the greatest offense is physical offense. Но еще более серьезное оскорбление – это когда вы причиняете физические проблемы. So when he went to see Lord Vishnu was lying down and Lakshmi was massaging his lotus feet.
Когда он пришел к Вишну, то Вишну возлежал, и Лакшми массировала его стопы. And Bhrigu just stood on the chest of Lord Vishnu. А Бригу просто наступил на грудь Господа Вишну. But instead of becoming angry, Lord Vishnu apologized, "My dear Bhrigu Muni, I hope that my hard chest has not hurt your soft lotus foot." Но вместо того, чтобы разгневаться, Господь Вишну извинился. Он сказал: «Мой дорогой Бригу Муни, я надеюсь, твои нежные лотосные стопы не ударились сильно об мою каменную твердую грудь». And then he requested Bhrigu, "Please sit," and he himself offered puja to Bhrigu and washed his lotus feet. Он попросил Бригу сесть, и Вишну сам предложил ему пуджу и омыл его стопы. And then sprinkled the water on Lakshmi and other family members. И побрызгал воду после омовения стоп Бригу на голову Лакшми и других членов семьи. So Lakshmi wasn't too pleased. Therefore, it said she doesn't favor the brahmanas too much. Лакшми, конечно же, все это не понравилось, поэтому говорится, что Лакшми не очень благоволит браманам. Usually they're not very wealthy. Обычно браманы не очень богатые люди. But the Lord, we see, he had so much respect for the brahmanas. Но из этой истории мы можем видеть, насколько Господь уважает браманов. In fact, in the pastime when Jai and Vijay stopped the Kumaras from entering Vaikuntha, В истории, когда Джай и Виджай остановили, не пустили 4 кумаров на Вайкунтху, then the Lord came to the gates of Vaikuntha and apologized to the Kumaras. Господь лично пришел к воротам Вайкунтхи и извинился перед кумарами. And he said, "The brahmanas are very dear to me. Он сказал: браманы мне очень дороги. If necessary, I would cut off my own arm in order to please the brahmanas." Если придется, я собственную руку отрежу, чтобы браманов удовлетворить. So there are many, throughout the scriptures, many examples how the Lord shows his affection, his appreciation for the brahmanas. Итак, в Писании есть много примеров того, как Господь показывает свою особенную любовь к браманам. So in the same way, when Sudama came to see Lord Krishna sat him on a very nice seat and washed his feet, offered some puja to him. Итак, когда Судама Випра пришел к Кришне, то Кришна садил его на сиденье, омыл его стопы, предложил ему пуджу. Sprinkled the water on the heads of his family members, including Rukmini. И эту воду со стоп брамана он разбрызгал на голову всех своих членов семьи, включая Рукмини. So Sudama, he was so much overawed and enchanted to see Lord Krishna. Судама был погружен в свои мысли, он был так рад, что он снова увидел Кришну. That he, couldn't even ask Krishna for any help. Что он даже не смог просто попросить ни о чем у Кришны. And he was ashamed also even to give that bag of chipped rice to Krishna. И ему было очень стыдно отдать Кришне этот пакетик, мешочек с дешевым рисом. But Krishna knew that he had brought that gift, so he said, "What have you brought for me?" and snatched the bag of rice. Но Кришна знал, что Судама принес какой-то подарок, он выхватил этот мешочек из рук Судамы. And began to eat that. И начал есть. And Rukmini actually had to stop him. She didn't want him to become too much indebted to the brahmanas. Но Рукмини даже пришлось остановить Кришну. Она не хотела, чтобы Кришна слишком сильно был должен браманам. But anyway, we see how much affection Krishna had. Однако мы можем видеть, насколько Кришна был привязан к браманам. When Sudama went home, he found his humble cottage had been transformed into a beautiful palace, and that his wife was wearing very costly clothing and ornaments. И когда Судама вернулся домой, он увидел, что его скромная хижина превратилась практически в дворец, а на его жене была надета очень дорогая одежда. Anyway, Suklambar was an incarnation of Sudama. Так или иначе, Шукламбар Брамачари был воплощением Судамы. And he used to beg door to door.
И он обычно просил пожертвования от двери к двери. People would give him some raw rice, a broken rice. Люди давали ему какой-то очень некачественный рис обычно. He would take it home and cook and then offer to the Lord. Он приносил этот рис домой, готовил, предлагал Господу. So one day Lord Chaitanya came to his home and snatched some of that rice and began to eat. И однажды Господь Чайтанья пришел к нему домой и схватил этот рис и начал есть. And Suklambar said, "Stop, my Lord, it is not suitable for you." Шукламбар сказал: прекрати, мой Господь, этот рис не достоин тебя. But Lord said, "This is the most delicious nectar." Но Господь ответил: это самый прекрасный нектар. And he finished the entire rice. И он съел весь рис. So then Lord Chaitanya explained the Harinam Sloka. Затем Господь Чайтанья объяснил Харинама Шлоку. Lord Chaitanya also had other devotees who were very poor. Также были еще некоторые преданные Господа Чайтаньи, которые были бедны. Kolavecha Sridhar is another example. Еще один пример — это Коловеча Шидар. Kolavecha means a banana seller. Коловеча означает продавец бананов. So, bananas grow everywhere in India, especially in Bengal. В Индии бананы растут везде, особенно в Бенгалии, на каждом углу. So you can't make much profit in selling bananas. Поэтому на продаже бананов больших доходов не сделаешь. Not only banana, but many other parts of the banana plant which are very useful. Продаются не только бананы, но также другие части этого бананового дерева. Banana flower, for example, makes a very delicious sabji. Из цветов банана делают очень вкусные сабджи. Also banana stem. Также из стеблей банана. And one can also make leaf plates from banana leaves. А из листьев банановых можно сделать тарелку. Banana cups. Такие чашки банановые. So he was selling all of those kind of parts of banana plants. И вот Коловечи продавал всевозможные эти вот части бананов. And Lord Chaitanya, as a householder, he used to go to the market to purchase different items for the house. Будучи домохозяином, Господь Чайтанья каждый день ходил на базар, чтобы покупать что-нибудь домой. So he would buy banana flower, banana leaves, etc. from Kolavecha. И он покупал бананы, банановые листья и так далее у Коловечи Шидара. And he would offer him very less money. И предлагал ему очень низкую цену. And Kolavecha would say, no, this is less than my cost price. Коловечи говорил: понимаешь, это даже ниже себестоимости. So there would be some haggling over the price like that. И вот они торговались, стояли. And sometimes Lord Chaitanya, he would just snatch the bananas and other items and throw some money at Sridhar and run away. И иногда Господь Чайтанья просто хватал эти товары из бананов, бросал какие-то деньги Коловечи и убегал. But, Kolavecha, in his heart, he felt very glad that the Lord was showing him so much mercy. Но в сердце своем Коловечи, конечно, был счастлив тому, что Господь Чайтанья показывал ему такую особую милость. So he was so poor that, he could hardly take care of his family. Он был настолько беден, что практически не мог заботиться о собственной семье. He lived in a very, broken and humble cottage. Домик у него был поломанный весь. And sometimes the roof was leaking. Крыша текла. People would criticize him, you're always chanting Krishna, Krishna, day and night. Люди критиковали его: вот ты день и ночь поешь Кришна, Кришна. But you're not, taking proper care of your family. А вот о семье не заботишься. You see, you're not clothing your children properly. Детей не одеваешь должным образом. You're not fixing your roof. Даже крышу не можешь You починить. see, just crying, Krishna, Krishna. Просто кричишь Кришна, Кришна. But Kolavecha, he didn't pay attention. He was so absorbed in chanting the holy names. Но Коловечи не обращал на это никакого внимания. Он был полностью погружен в воспевание святых имен. He used to use half
the profit of his small business to worship Mother Ganges. Обычно половину доходов со своего маленького бизнеса он тратил на поклонение матери Ганги, And the other half for his family. а другую половину для своей семьи. And Lord Chaitanya was very, very pleased with him. Господь Чайтанья был очень-очень доволен им. Once Lord Chaitanya was passing Kolavecha's home with Sankirtan party. Однажды Господь Чайтанья вместе с группой Санкиртаны проходил мимо дома Коловети Шидары. With his Sankirtan party. С группой Санкиртаны. And he was feeling thirsty. Он почувствовал жажду. There was an old iron pot just outside the door of Kolavecha's cottage with some water in it. И рядом с дверью в дом Коловети Шидары стоял старый железный сосуд с водой. And Lord Chaitanya took and began to drink. Господь Чайтанья взял его и начал пить воду. Again, we see Kolavecha said, "This is not suitable for you, my lord." И Коловети увидел и сказал: «Мой Господь, для тебя это недостойный сосуд». But again, Lord Chaitanya said, "This is the most delicious nectar." И Господь Чайтанья ответил: «Нет, это самый прекрасный нектар». So, the qualification of these devotees, Sukambar and Kolavecha, was their very deep and intense bhakti. Квалификацией или качеством этих двух преданных, Коловети Шидары и Шукламбары Бармачари, была очень глубокая любовь к Господу, бхакти. That is the way to attract the Lord. Вот это способ привлечь Господа. Whether one is poor or rich, Неважно, богатый человек или бедный. see, if he has bhakti, then the Lord is attracted. Если у человека есть бхакти, то Господь будет привлечен им. One of the Lord's devotees was very wealthy, Один из преданных Господа был очень богат. Pundarik Vidyanidhi. Это его звали Пундарик Видянидхи. Pundarik Vidyanidhi was the incarnation of King Brishabhanu. Он был воплощением царя Вришабану. And when Lord Chaitanya met him, he was locked in embrace with Pundarik for about 3 hours. И когда Господь Чайтанья встретил его, их объятия продолжались 3 часа. And Lord Chaitanya called out, "Bap, Bap, Father, Father," in the mood of Radharani. И в настроении Радарани Господь Чайтанья повторял: «Отец, Отец, Отец». So Pundarik was from southeast corner of Bengal. Пундарика был из юго-восточной части Бенгалии. What area is known as Chattagram or Chittagong, now it's pronounced Chittagong. Читтагаун. Из места Chattagram. Чаттрагаун. It's near to Myanmar, to the border of Myanmar. Недалеко от границы с Мьянмаром. There is the birthplace, his birthplace. Там его место рождения. Now is in the possession of ISKCON. Сейчас это место принадлежит Господу. Искон. Искон. ISKCON. ISKCON has built a nice temple there. И Искон построил там очень хороший храм. And every year there's a big festival on the appearance day of Pundarik Vidyanidhi. Каждый год на день явления Пундаряки Видянидхи там проводится большой фестиваль. About 500 meters from there are the Bhajan Kutirs of Mukunda Datta and Vasudev Datta. Примерно в 500 метрах от этого места находится Баджан Кутир Mukunda and Vasudev Datta, Мукунды и Васудевы Даты. which are also been renovated by ISKCON. Это место также было обновлено, создано Искон. Anyway, Pundarik, like many of the other devotees, as we mentioned yesterday, many devotees came from Sylhet to Navadvip, Advaita, Srivas, and others. Вчера я рассказывал, что многие преданные Адвайт и другие из Силета переезжали в Навадвипу. So similarly, these devotees, Pundarik and Mukunda Vasudev, they also came to stay in Navadvip. И вот эти преданные Пундарик, Мукунда, Васудев также переехали в Навадвипу, To participate in the Lord's pastimes. чтобы участвовать в играх Господа. So Pundarik was very wealthy.
Пундарик был очень богат. And he had also a big mansion in Navadip. У него было огромное поместье в Навадипе. And inside there was very expensive furniture, Внутри все было очень дорого и богато отделано. many silk cushions and curtains, Много шелковых подушек и так далее. very expensive vases for flowers. Дорогие вазы для цветов. So one day, Gadadhar Pandit was brought by Mukunda Datta to visit Pundarik. Однажды Мукундадата привел в гости к Пундарике Гададхару. Telling him that, I'm bringing you to meet a great Vaishnava. Он сказал: Гададхар, я приведу тебя на встречу с великим Вайшнавом. So when they came there and Gadadhar saw the wealth of Pundarik, И когда они пришли, и Гададхар увидел, насколько богат Пундарик. he had very expensive clothing, he had very long hair with oil. У него было очень на нем была очень дорогая одежда, очень длинные волосы, намазанные маслом, Expensive ornaments. дорогие украшения. Gadadhar thought in his mind, this person cannot be a Vaishnava. В уме своем Гададхар подумал: не может этот человек быть вайшнавом. So Mukunda Datta saw his doubt Мукундадата увидел сомнения Гададхара and he recited a verse from the Bhagavatam about Krishna. и произнес один стих из Бхагаватам о Кришне. Immediately Pundarik fell into ecstasy Немедленно Пундарик впал в экстаз. and began rolling on the floor and exhibiting ecstatic symptoms. Стал кататься по полу и проявлять признаки экстаза. And expensive vases were knocked here and there. Дорогие вазы там и сям падали и разбивались. And his clothing was in disarray. Одежда вся растрепалась. And he was calling out, Krishna, Krishna. И он взывал: Кришна, Кришна. So then Gadadhar understood, I have made an offense. Гададхар понял: я совершил оскорбление. And then he became the disciple of Pundarik Vijayanidhi. И он стал позже учеником Пундарика Видянитхи. Also appropriate, Gadadhar is also an incarnation of Radharani. Это очень правильно, потому что Гададхар — воплощение Радхарани. So we see, yes, Lord Chaitanya had great love for Pundarik, even though he was a very wealthy person. Итак, мы видим, что Господь Чайтанья очень любил Пундарику, даже несмотря на то, что тот был очень богат. In fact, Lord Chaitanya said, anyone who does not know the name of Pundarik Vijayanidhi is not a Vaishnava. Однажды даже Господь Чайтанья сказал: любой, кто не знает имя Пундарика Видянитхи, не вайшнав. And it's mentioned that Advaita and Nityananda are the two main branches of the Chaitanya tree. Говорится, что Адвайта и Нитянанда — это две главные ветви древа Чайтаньи, And Pundarik is the third branch. а Пундарик — это третья ветвь. So he's actually an important associate of Lord Chaitanya. То есть он очень важный спутник Господа Чайтаньи. So we see whether rich or poor, if one has got bhakti, then he can attract the affection of Lord Chaitanya. Итак, неважно, беден или богат человек, если у него есть бхакти, то он привлечет Господа Чайтанью. That is what interests the Lord. В этом Господь заинтересован. Prabhupada, he said that sometimes rich men come to Vrindavan wearing only loincloth with their japamala. Прабхупада говорил: иногда богачи приходят во Вриндаван, надев на себя только какую-то простую одежду и держа четки в руках. Leaving all their wealth behind at their family. А все свое богатство оставляют семье. And they've offered dandavats before the Lord, the deity of the Lord. И они предлагают дандават божеству Господа. My dear Krishna, I've come to surrender to you. Мой дорогой Кришна, я пришел, чтобы предаться тебе. And Prabhupada said that Krishna said, well, that's all right. Прабхупада говорит, Кришна отвечает: да, это, конечно, хорошо. But he said, where is your money? Но где твои деньги?
why you did not bring some for me? Почему ты для меня не принес хотя бы какое-то количество? So if someone is wealthy, he should not think that he'll just offer Krishna leaf, fruit, flower, water, and that will be sufficient. То есть, если человек богат, то не должен думать, я просто Кришне немножко воды, цветочек предложу, листочек, и он будет доволен, этого достаточно. Of course, Krishna says in the Gita, if you offer me with love and devotion, leaf, fruit, flower, water, I will accept it. Конечно, Кришна говорит в Гите, если ты предложишь мне с любовью листок, цветок, плод или воду, я приму. That's to say, if someone is very poor and that's all he can offer, well, at least if he has bhakti, Krishna will be happy. Кто-то может быть беден, поэтому это единственное, что он может предложить. По крайней мере, у него есть бхакти, и Кришна будет счастлив. As we know, when Krishna went to Hastinapura, Duryodhana invited him. Как мы знаем, Кришна однажды приехал в Хастинапур, Дурьодхана пригласил его. And Duryodhana had a beautiful palace and he made very opulent arrangement for the Lord. У Дурьодхана был большой дворец, и он все очень богато устроил для Господа. But Lord refused to go there. Но Господь отказался. See? Not interested. Duryodhana had no bhakti. Не был заинтересован, у Дурьодхана не было бхакти. Instead he went to Vidura's humble cottage. Вместо этого он остановился в очень скромной хижине Видуры. And Vidura and his wife were not expecting the Lord. Жена Видуры даже не ожидала Господа. All they had were some bananas. Все, что у них было, это бананы. And they were so excited, they were peeling the bananas and giving the skin to Krishna and throwing the inside away. Они были под таким впечатлением визита от Господа, что чистя бананы, они отдавали ему кожуру, а вот сами бананы выбрасывали. But Krishna was happily eating the skin because they had so much bhakti. Но Кришна счастливо ел эту кожуру бананов, потому что у них было очень много бхакти. When Krishna went to Mithila, he was accompanied by Vyasadeva and other sages. Однажды Кришна пришел в Митхилу в сопровождении Вьясадевы и других мудрецов. And two very dear devotees, invited him to their homes. И два очень дорогих ему преданных пригласили его к себе домой. One was the king, Bahulashva, Один был царем Бахулашвой, and the other was a poor brahmana, Shrutadev. а другой бедным браманом Шутадевом. So Lord Krishna had equal affection for both. Господь Кришна одинаково был привязан к ним. Therefore he expanded himself into two. Поэтому он распространил себя в две формы. And his associates also expanded into two. И все его спутники тоже выделили вторую форму. One group went to the king's palace. Одна группа пошла во дворец царя, And there they were received with great pomp and great honor. и там они были приняты с великим почтением. And offered very wonderful foodstuffs on golden plates. Им предложили очень вкусную еду на золотых тарелках. Musicians were playing and singing, and dancers were dancing. Пока они ели, музыканты играли, танцовщицы танцевали, танцоры. And in the home of Srudadev, which was a humble cottage, they were offered just straw mats on the floor. А в доме Шутадевы, который был очень скромным, им предложили просто подстилку из травы. And very simple rice, sabji, dal, etc. И очень простой просад, сабджи, рис дал. But both received with great bhakti. Но оба этих преданных принимали Господа и его спутников с великой And бхакти. Lord Krishna was equally pleased. И Господь Кришна был одинаково удовлетворен. So anyway, according to one's position, one should serve the Lord and worship the Lord, but with bhakti. Итак, в зависимости от своего положения человек должен поклоняться Господу, но с бхакти. Rupa and Sanatan were previously government ministers, Рупа и Санатана раньше были министрами царя в правительстве. but then they retired from the government service. Затем они ушли с этого служения. So it's mentioned that of his accumulated wealth, Rupa Goswami gave half to the Brahmins and Vaishnavas. Говорится, половину своих накоплений Рупа Госвами отдал браманам и вайшнавам. And 25% he sent home for his family.
25% отправил домой своей семье, and 25% he kept for emergency. а остальные 25% оставил при себе на всякий случай. And that was kept with a local grocer, and later Sanatana Goswami used it to get out from jail. Эти деньги хранил grocery, банк, grocery. Yeah, it was like a bank, kind of local bank. Эти деньги хранились в местном что-то вроде банка, и потом они были использованы, чтобы выкупить из тюрьмы Санатану Госвами. So anyway, Krishna, he is known as Ajita, unconquerable. Кришна известен как Аджита, непобедимый. But he becomes Jita, he becomes conquered by the love of his devotee. Но любовь преданных побеждает Кришну, и он становится Джита, победимым. Lord Chaitanya also, Ajita Chaitanya. И Господь Чайтанья — это Аджита Чайтанья. He is also very affectionate to his devotees and very attracted by the love of his devotees, whether they are rich, poor, or from Brahman, Kshatriya, Vaishya, or Sudra family. Он очень любит своих преданных, и он очень привлечен их бхакти, независимо от того, бедные, небогатые, из семьи браманов, кшатриев, вайшев или шудр. And the way to attract Krishna in this age of Kali is especially through the chanting of the holy names of the Lord with love and devotion. В Кали-югу особенным способом, особенным методом привлечь к себе внимание Кришны является воспевание святых имен Господа. Therefore, Lord Chaitanya explained this Harinam verse. Поэтому Господь Чайтанья объяснил этот стих Харинама. Harinama, Harinama, Harinameva, Kevalam, Kolona, Stevana, Stevana, Steva, Gatiranyata. In this age of Kali, the only means of self-realization is through the chanting of the holy names. There is no other way, no other way, no other way. В век Кали нет другого, есть только один способ достижения Господа, это воспевание святого имени. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Lord Chaitanya explained that this verse repeats Harinam 3 times for emphasis. You must do this, you must do this, you must do this. В этом стихе трижды упоминается святое имя. Господь Чайтанья сказал, это делается для того, чтобы подчеркнуть важность. Ты должен сделать это, ты должен, ты должен. In that way one associates with the Lord directly. Таким образом, ты можешь общаться с Господом непосредственно. Anyone who does this is certainly delivered. Любой, кто делает это, безусловно, освободится. And the word kevala prohibits other processes. А слово «кевала» запрещает все другие методы. Nasteva, 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 no other way, no other way, no other way. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Not by karma, not by jnana, and not by mystic yoga. Ни карма, ни гьяна, ни мистическая йога не подходит. And Lord Chaitanya continued, to chant the holy name always, one should be humbler than the grass in the street, one should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Продолжая, Господь Чайтанья говорит, чтобы достичь успеха, чтобы постоянно повторять святое имя, нужно быть терпеливее дерева, смирение травинки, всегда быть готовым оказать должное почтение всем и каждому. One should strictly follow the principle of always chanting the holy name, and one should be satisfied with whatever he gets easily. Необходимо всегда следовать принципу постоянного воспевания святого имени и удовлетворяться тем, что приходит легко. Such devotional behavior solidly maintains one's devotional service. Такое поведение в преданности будет поддерживать преданное служение человека. So Krishna Das says, raising my hands I declare. Кришнадас Кавирадж говорит, вознося руки к небу, я провозглашаю. Everyone please hear me. Все, пожалуйста, послушайте меня. String this verse on the thread of the holy name. Нанести этот стих на нитку святого имени. And wear it on your neck for continuous remembrance. И носите это ожерелье на шее, чтобы постоянно помнить эти наставления. Trinad api sunichena tarora pisa hishnuna
Amanina manadena kirtaniya sada hari. One must strictly follow the principles given by Lord Chaitanya in this verse. Нужно очень строго следовать принципам, данным Господом Чайтаньей в этом стихе. If one simply follows in the footsteps of Lord Chaitanya and the Goswamis, certainly he will achieve the ultimate goal of life, the lotus feet of Lord Krishna. Если человек просто следует по стопам Господа Чайтаньи и 6 Госвами, он, безусловно, достигнет высшей цели жизни, любви к Кришне. Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. So, any question? Есть ли вопросы? Был ли у вас опыт личного общения с вашим духовным учителем? Расскажите, если был. Yes, some association. Был. To relate would take a few lectures, I think. Про это несколько лекций можно устроить. The first day I went to the temple, actually, I had the good fortune to hear Srila Prabhupada speak. Я был очень удачлив, и в самый первый день, когда я пришел в храм, я слушал лекцию Шрилы Прабхупады. And after a few days I came again and heard Prabhupada again. Через несколько дней я снова пришел в храм и снова услышал лекцию Прабхупады. The devotees invited me to join the temple. Преданные пригласили меня прийти жить в храм. Just shave your head and you can join. Просто побрейся и можешь уже жить у нас. And after a few days I was sent with another devotee to open a new center. А через несколько дней меня уже еще с одним преданным отправили в другой город открывать центр. And before we went, we went into Prabhupada's room and he gave his garland to us. Перед тем, как уехать, мы пришли в комнату Прабхупады, и он дал нам свою гирлянду. As a blessing. Как благословение. And he expressed his pleasure to see, he said, very nice bright-faced brahmacharis. И он сказал, очень хорошие, сияющие брамачари. And with his blessing we went there to Cardiff, the capital of Wales. С его благословением мы отправились в Кардифф, столица колес. Уэльс, столица Уэльса. We stayed in the apartments of some hippies who were interested. Мы жили в доме каких-то хиппи, которые интересовались сознанием Кришны. We were doing kirtan and cooking for them and giving some talks on Gita. Мы проводили там киртаны, разговаривали с ними, кормили их прасадом. Within 2 months, about 8 new devotees joined. В течение 2 месяцев 8 новых преданных получилось. Some became very responsible leaders in ISKCON. Некоторые из них стали очень серьезными лидерами в ISKCON. That was 1971. Это был 71 год. I was sent to Paris and got initiated there in December 1971. Затем в декабре 71-го меня отправили в Париж, и я там получил посвящение. Through the letter, Prabhupada sent the beads and names through letter. Письмом почтой Прабхупада отправил четки и имя. And next year in 1972, came back to UK. В 72 году, в следующем году, я вернулся в Великобританию. And I was asked to lead the first book distribution party in England. Меня попросили лидировать в первой группе по распространению книг в Англии. So Srila Prabhupada came again in July 1972 for Rath Yatra Festival. В июле 72-го Шрила Прабхупада снова приехал в Лондон на Радха-ятру. And he sat on the chariot all the way on his Vyasasan, which was on the front underneath Lord Jagannath.
Пока шла Радха-ятра, все это время Шрила Прабхупада сидел на Вьясасане, на одной из колесниц Радха-ятры. I had the good fortune to get Brahman initiation at that festival. There was a fire yagya. Prabhupada gave lecture and there was a fire yagya. Я был очень удачлив, и как раз на этом фестивале я получил второе посвящение брахманическое, было огненное жертвоприношение. And Prabhupada after gave the Gayatri mantra at the temple. После этого Прабхупада в храме дал Гайатри мантру. I used to have the opportunity to drive Srila Prabhupada in our Sankirtan van. Я возил Шрила Прабхупаду на нашем автобусе санкиртанском To different programs in London on morning walks. на разные программы в Лондоне и на утренние прогулки. We also went to Scotland with Srila Prabhupada. Также мы ездили в Шотландию с Шрилой Прабхупадой. And he installed the Gaurnitai deities there in the new Edinburgh temple. Там, в храме Нью-Эдинбург, он установил божества Горнитай. And there was a wonderful program in Glasgow also. Была замечательная программа в Глазго. At the end of the program, a boy came to the front and he asked Prabhupada, and he said to Prabhupada, "I think I am God." В конце программы один парень вышел к сцене и сказал Прабхупаде: «Я думаю, я Бог». And Prabhupada said, "You are not God God, you are DOG dog." Прабхупада ему ответил: «Ты не Бог, ты собака», то есть игра слов God и Dog. Prabhupada didn't like the cold weather in Scotland, even though it was summer, July. Прабхупаде очень не понравилась холодная погода в Шотландии, хотя был июль. Instead of going back from Glasgow to Edinburgh, he took the plane back to London. И вместо того, чтобы поехать еще дальше, там куда-то в Глазго, в Эдинбург, Прабхупада сел на самолет, полетел в Лондон. Next year, Prabhupada came again to London to see the Bhaktivedanta Manor, which was purchased by George Harrison. Затем Прабхупада прилетел в Лондон, чтобы посмотреть на Бхактивиданта Мэннер, поместье, которое подарил Искон Джордж Харрисон. He flew from the airport to the manor by helicopter. И из аэропорта в само поместье он прилетел на вертолете. But he didn't like it. Вертолет ему не понравился. And the manor was very cold. It was in May, but it was cold. There was no furniture, no heating. В Мэннере было очень холодно. Это был май, но было холодно, не было никакой отопительной системы, никакой мебели. He stayed only a few days. Там он прожил 3 дня. But he came back again in July for Rath-yatra. Но снова вернулся в июле на Радха-ятру. On that Rath-yatra, Prabhupada didn't sit on Vyasasana. Instead, he danced all the way from beginning to end. Но в этот раз он не сидел ни на Вьясасане, наоборот, весь путь он протанцевал. So very ecstatic Rath-yatra. Это была очень экстатичная Радха-ятра. And on Janmashtami, Srila Prabhupada installed the deities of Sri Sri Radha Gokulananda in the manor. И в день Джанмаштами Прабхупада установил божества Радха Гокулананды. And he was present on his Vyasa Puja. Там мы провели также его Вьясапуджу, на котором он присутствовал. And he said in his lecture, Yaridako Tarikaha Krishna Upadesh Amaragya Guru Hautare Desh. Whoever you meet, tell him about Krishna. In this way you become Guru and deliver the entire country. На лекции там Шрила Прабхупада сказал: кого бы ты ни встретил, расскажи ему о Кришне, и так стань гуру и освободи всю страну, где ты живешь. So he said, I want all my disciples to become Guru. Он сказал: я хочу, чтобы все мои ученики стали гуру. It is not difficult. Это несложно. Simply repeat what you have learned from your spiritual master. Просто повторяйте то, что вы узнали от своего духовного учителя. So anyway, those are few memories. Вот несколько воспоминаний. Посоветуйте, пожалуйста, как развивать эмоциональное воспевание махамантры. Не только четко повторять и внимательно слушать, или этого не нужно? Well, the goal is to develop bhakti. Цель-то развить бхакти. We can especially develop bhakti by associating with very, serious and senior devotees. Особенно хорошо для развития бхакти это общаться со старшими зрелыми преданными. And by studying the scriptures in their association. И если мы изучаем священные писания в их общении.
So in this way, we can gradually develop by proper understanding and proper association. We Таким can образом, develop more and more bhakti. мы можем глубже понять науку, развить больше бхакти в правильном общении и развивая правильное понимание. And we should do plenty of kirtan and try to be very attentive when we chant our japa, always calling out to Krishna, "Oh my dear Lord, please engage me in your service, please give me your shelter." Конечно же, нужно участвовать в большом количестве киртанов и всегда быть внимательным, молиться Господу, пожалуйста, задействуй меня в служении Тебе, энергия Господа, задействуй меня в служении Господу. Господь Чайтанья дал принципы смирения для постоянного воспевания. Но практиковать смирение непросто, и может показаться, что это сделает нас несчастными. В чем счастье в смирении, в чем нектар? Well, Lord Chaitanya has given so much stress to that particular verse. Господь Чайтанья очень большое ударение делал на этот конкретный текст, где говорится о смирении. That is the proper mood in which to chant the holy names. Здесь описывается правильное настроение, в котором нужно воспевать это имя. In that mood, one is always thinking of himself as a servant of Krishna, the servant of his spiritual master, the servant of the Vaishnavas. В этом настроении преданный всегда думает о себе как о слуге Кришны, гуру и вайшнавов, The servant of the Sankirtan movement. как о слуге движения Санкиртана. And that is our proper constitutional position. И это наше правильное конституциональное положение. If we are properly situated in our constitutional position, then naturally we'll be more happy. Если мы находимся в своем изначальном положении, конечно, мы будем счастливы. And that is a reality. Это реальность. We are insignificant, Мы незначительны. you see. So if we understand that and we feel comfortable like that, then it's much easier to feel joy and happiness and И если мы понимаем, что мы незначительны и комфортно себя чувствуем в этом понимании, конечно, мы будем больше счастья чувствовать. if we think, on the other hand, that we are very wonderful and we're very advanced and others should be serving us, that is not our proper constitutional position. Но если наоборот мы думаем, что мы такие замечательные, удивительные, и другие все должны нам служить, то это не соответствует нашему изначальному положению. Actually, we'll be in an awkward and uncomfortable position. Наоборот, мы будем в неудобном для себя положении находиться. And we'll not get any real happiness from that. Настоящего счастья мы не получим. So, yeah. Follow Lord Chaitanya's instruction, then that will be easy and swift way to make progress in spiritual life. Следуйте наставлениям Господа Чайтаньи. Это легкий и такой мягкий, знаете, путь развития духовного. Okay. Then, last question. Two questions. Last two questions. Эксцентрично, так вот необычно. Пундарика Веденитхи, почему вел себя несколько эксцентрично? То есть мог бы поскромнее как-то, так вот. Первый вопрос. А второй вопрос. Сегодня Висапуджа Мукунда Махараджа. Могли бы что-то рассказать, пару слов? Okay. Well, you know, Vaishnavas are of all sorts. Разные вайшнавы есть. I mean, he wasn't really eccentric. He was a wealthy devotee. Он не был эксцентричным, он просто был богатым. And he was just, on that high level of ecstatic love of Krishna. И он был на очень высоком уровне экстатичной любви к Кришне. Now you can read in the, Nectar of Devotion about the symptoms of ecstatic love of Krishna. В «Нектаре преданности» вы можете прочитать о симптомах вот этой вот
любви к Кришне, экстатической. I mean, you could say anybody who's got ecstatic love of Krishna is behaving eccentrically. Можно сказать, что любой, кто проявляет эту экстатическую любовь к Кришне, он так эксцентрично себя ведет. For the ordinary man, that is. Для обычного человека так будет выглядеть. But these are, quite normal and acceptable symptoms for the elevated devotees of the Lord. Но для возвышенных преданных Господа это вполне приемлемые симптомы, вполне приемлемое поведение, нормальное. So, it depends on your perspective. Это зависит от вашей точки зрения. You see, for a materialist it might seem eccentric, but for an advanced devotee, that is not eccentric. That is normal. It is wonderful. Для материалиста это может показаться эксцентричным поведением, но для возвышенного преданного это нормально, ничего страшного. Реальность. Hare Krishna. So, Srila Mukunda Goswami is one of the very oldest and first devotees in ISKCON. Шрила Мукунда Госвами один из старейших и один из первых преданных ISKCON. I think he was among the first group of devotees that were initiated by Srila Prabhupada in New York in, was it 1966 or 67? I'm not sure when the first initiation took place, but he was one. Он принял посвящение практически во время первой церемонии посвящения в Нью-Йорке в 1966 году. And along with his wife, Janaki, wasn't it? Janaki. She is the sister of Yamuna. И его жена Джанаки, сестра Ямуны. And мы фотографии также подготовили, можете смотреть. There's a photo. Is it? Okay. Upstairs. Yeah. Jai, Mukunda Maharaj ki Jai. He and his wife, his good wife, and Shamsundar Prabhu and his wife Malati and Gurudas and his wife Jamuna, three Grihastha couple, were sent to London by Srila Prabhupada in 1969. В 1969 году Шрила Прабхупада послал в Лондон три супружеские пары, вот Мукунду и Джанаки, Шьямасундару и Малати, и Ямуну и Гурудаса. And they had great success. Они имели огромный успех. They met the Beatles, встретились с Beatles, who were then very, very famous. Тогда они были очень популярны. And especially George Harrison became very friendly with the devotees, very interested. И с Beatles особенно Джордж Харрисон был очень заинтересован и благосклонно относился к ним. John Lennon was also favorable, and when Prabhupada came to London in 1969, he stayed at John Lennon's estate for about 2 months. Джон Леннон тоже достаточно хорошо относился к ISKCON, и когда Прабхупада приехал в Лондон, однажды он, about 2 months, 2 months, он прожил в доме Джона Леннона примерно 2 месяца. It wasn't in the actual house, there was another building on the property, and Prabhupada and the devotees stayed there. Не в том же доме, был другой дом, но собственность была Джона Леннона, и Прабхупада жил там вместе с преданными. Mukunda Maharaj was a good musician. Мукунда Марадж was? Yeah, still is, but I mean, in particular, he was very, В то время Мукунда Марадж был очень хорошим музыкантом. And, he worked with George Harrison to produce some very nice records. Он работал с Джорджем Харрисоном, и они сделали очень хорошую аудиозапись. Especially Hare Krishna Mahamantra and Govindamadi Purisham, which we play at the deity greeting every morning. Those were recordings that they made. Особенно они записали Харе Кришна Махамантру и песню Говиндамади Пурушам, которую в каждом храме ISKCON играют утром во время приветствия божеств. Yamuna, she was singing in a lot of the recordings. Ямуна пела во многих этих записях. They recorded an album called the Radha Krishna Temple Album. Они записали альбом, который назывался Радха Кришна. And they helped that group of devotees, they got the first temple, opened the first temple in London in Bury Place.
Эта группа преданных открыли первый храм в Лондоне на Берри Плейс. And Srila Prabhupada installed the first Radha Krishna deities there. И Шрила Прабхупада установил там первые божества Радхи Кришны. Big Radha Krishna deity, Radha London Ishwara. Большие божества Радхи Кришны, Радха Лондон Ишвара. I think then Janaki, she was not so inclined to stay in Krishna consciousness. По-моему, Джанаки в то время потеряла вдохновение, как бы оставаться в сознании Кришны. And Mukunda went back. I think she went back to USA, and Mukunda also went back to try to keep her in Krishna consciousness. Она вернулась в Америку, и Мукунда вместе с ней, чтобы поддержать ее в сознании Кришны, вернуть ее. That time was when I joined the movement, so Mukunda was not there at the time. Я как раз присоединился в то время, и Мукунды уже не было в это время в Лондоне. But then that marriage, they separated. Так, но, тем не менее, они расстались. And he came back to London again. Он вернулся опять в Лондон. I think 1973. По-моему, это было в 1973 году. And after we got the manor, that is. После того, как у нас появился Бхактивиданта Мэннер. When we got the manor, it was a big property, and the devotees were not accustomed to managing such a big property. Когда у нас появился Мэннер, это была очень большая собственность, и преданные не очень знали, как управлять такой большой собственностью. I had been sent to Ireland actually to open the first center there at that time. You? Yeah. Махарадж говорит, я открывал как раз центр в это время там. In Ireland and Dublin. В Ирландии. So then the president of the Berry Place Temple, they asked him to go and be the president of the manor. Bhajahari, his name was. И тогда Баджахари, президент Берри Плейс, попросил Мукунду Госвами быть президентом Мэннери. No. I'm lost. The GBC asked Bhajahari, who was president of Berry Place, to become the president of the manor. GBC попросили Баджахари, который был в то время президентом на Берри Плейс, стать президентом Мэннера. And I was asked to become the president of Berry Place. А меня взамен попросили стать президентом Берри Плейс. But after some time, when Mukunda Maharaj came back, then he was made president of the manor. Но когда приехал Мукунда Махарадж, его сделали президентом Мэннери. So in that way, he was president of the manor, I was president of the Berry Place. So we had a lot of dealings. Он был президентом Мэннера, я был президентом Берри Плейс, поэтому у нас было очень много общих дел. Berry Place Temple, it was a Sankirtan temple, the beautiful deities. It was in the city. It wasn't so difficult to manage. Храм на Берри Плейс был небольшим, он был в городе, он был таким храмом Санкиртаны, и им несложно было управлять. But manor, it was difficult to manage. Но Мэннер был большим, и им управлять было трудно. And there were many debts began to build up. Начали расти долги. So I used to go there to the manor to try to help Mukunda Maharaj. Приезжал в Мэннер, чтобы помочь Мукунде Махараджу. But it wasn't so much his forte to be a manager. Но это не очень соответствовало его природе быть менеджером. He was a very, Brahminical and very, mild-mannered person. He didn't like to order people do this and do that. Он был очень мягким человеком, брахманического свойства, и он не любил командовать. And he was especially good at public relations work. Особенно хорош он был в отношениях с общественностью. Very expert in that field. В пиаре. В этом поле он был очень хорош. So he did that service as president of the manor for quite a long time, almost a year, I think. Практически год он исполнял это служение, управлял Мэннером. But then eventually he decided better to focus on this public relation work. Но в конце концов он решил, что лучше сконцентрироваться на пиар. And
GBC asked me to become the president of the manor then. Тогда GBC меня попросил быть президентом Маннера. So Mukunda Maharaj stayed there, and he had his office there, and he did PR work, and we had very good relationship. Но Мукунда Марадж по-прежнему жил там, в Маннере, у него был свой офис, там он занимался пиаром, и у нас были хорошие отношения. Hansaduta was made GBC for England at that time. В то время Хамсадуту сделали GBC по Англии. He was already GBC in Germany. Уже до этого он был GBC в Германии. So he also invited Mukunda Maharaj to Germany to do PR work. So he would move between England and Germany doing that service. И Хамсадута пригласил Мукунда Махараджа также заниматься пиаром в Германии. Вот он ездил в Германию, в Англию, занимался пиар для ИСККОН. In the next year, Hansaduta sent me to India. В следующий год Хамсадута отправил меня в Индию, 1975, or something. по-моему, в 1975 году. Because Prabhupada wanted some devotees with British passports to come to India. We didn't need visas. We could stay, whole life in India at that time. Поскольку Прабхупада хотел, чтобы преданные с английскими паспортами приехали в Индию, такому паспорту не нужна виза в Индию, можно хоть всю жизнь там прожить. American devotees needed visas, and it was problematic. Американцам нужна была виза, и это было проблематично ее получить. So I didn't, after I went to India, I didn't have much association with Maharaj. Приехав в Индию, я потерял практически общение с Махараджем, не общался с ним много. But I think he continued there working in England and Germany. Maybe went to America sometimes also. Но мне кажется, он продолжал свое служение в Англии, в Германии и иногда посещал Америку. He was very instrumental in developing the PR for whole of ISKCON. Он был очень хорош в том, чтобы развить вот это вот, развить пиар для всего ИСККОН. And both of us were made GBC members actually in 1984. Оба мы стали GBC, you became a GBC. Yeah. Оба мы стали GBC в 1984 году. And his portfolio was this PR and communications. Его усилия главные были направлены на развитие пиар и отношений. He was a minister of communications for ISKCON. Он был министром взаимоотношений в ИСККОН. And developed that program very nicely, and with his headquarters in Washington. Он очень хорошо развивал эту программу. Его штаб-квартира была в Вашингтоне. Anuttama Prabhu became his assistant, and now Anuttama Prabhu is the Minister of Communications. Ануттама Прабху стал в то время его помощником, и сейчас Ануттама Прабху возглавляет вот этот отдел связей. In 1987, I was asked to be the GBC in Australia and New Zealand. In 87. Yeah. В 87 году меня попросили быть GBC в Австралии и Новой Зеландии. So Mukunda Maharaj, he came to live there in that zone. Мукунда Махарадж приехал и жил в этой зоне. After he passed on the communication department to Anuttama. Оставив Ануттами Прабху вот этот департамент связи с общественностью. And he lived many years in New Zealand. Очень долго он жил в Новой Зеландии, много лет. At the New Varshan community. В общине Новая Варшана. And from there he would, write articles and publish them on the internet and in different ISKCON publications. Там он писал статьи, публиковал их в книгах, в интернете. And then after some time he moved to Australia. Спустя какое-то время он переехал в Австралию, where he lived at a New Govardhan farming community. Где он жил в этой сельскохозяйственной общине Новый Говардхан. He still lives there. До сих пор он там живет. He built a nice house there on the property. Там для него построили очень красивый дом. So, his health's not so good now. Сейчас его здоровье не очень хорошее. But still, he regularly gives classes there and inspires the devotees in Krishna consciousness. Но он регулярно дает там лекции, вдохновляет преданных быть в сознании Кришны. So very wonderful devotee, very senior devotee. Очень зрелый, старший преданный, удивительный. And we offer our respectful obeisances
to Mukunda Maharaj. Мы предлагаем наши почтительные поклоны Мукунде Махараджу. Srila Mukunda Maharaj ki jai.